ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో రెండో అనధికార సమావేశం కోసం చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ మహాబలిపురం బయలుదేరారు. అక్కడ ఇరువురు నాయకులు చారిత్రక కట్టడాలను వీక్షించనున్నారు. వివిధ అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. స్నేహ సంబంధాలను మరింత వృద్ధి చేసుకునేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్పింగ్ భారత్లో పర్యటిస్తున్నారు. బీజింగ్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నై చేరుకున్న జీ జిన్పింగ్ కు విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం లభించింది. అభివాదం చేసుకుంటూ విమానం నుంచి దిగిన చైనా అధ్యక్షుడికి తమిళనాడు గవర్నర్ బన్వరీలాల్ పురోహిత్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. వారందరితో జిన్పింగ్ కరచాలనం చేశారు. తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం జిన్పింగ్ కు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం గిండిలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోళా హోటల్కు జిన్పింగ్ వెళ్లారు. హోటల్లో విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం ప్రధాని మోదీతో రెండో అనధికార సమావేశం కోసం జిన్పింగ్ మహాబలిపురం బయలుదేరారు. మహాబలిపురంలో మోదీ జిన్పింగ్లకు సంప్రదాయ రీతిలో స్వాగతం పలికేందుకు వందలాది మంది రహదారులకు ఇరువైపులా నిలబడి వేచి చూస్తున్నారు. జిన్పింగ్ తో చర్చల కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇప్పటికే మహాబలిపురం చేరుకున్నారు. మహాబలిపురంలో మోదీ జిన్పింగ్ చారిత్రక కట్టడాలను సందర్శిస్తారు. అందులో పరమశివుడి నుంచి అర్జునుడు పాశుపతాస్త్రం పొందే శిల్పం ప్రధానమైనది. దేవగణంతో కదిలి వచ్చిన శివుడు అడవిలో తపస్సు చేస్తున్న అర్జునుడికి అస్త్రాన్ని ప్రదానం చేస్తున్న ఘట్టాన్ని వర్ణిస్తూ 100కు పైగా దేవతలు, మనుషులు, వృక్షాల విగ్రహాలను సుందరంగా చెక్కారు. వసంత ఋతువులో పౌర్ణమి నాడు ఈ అస్త్రాన్ని అర్జునుడికి పరమశివుడు అనుగ్రహించాడు అనే అర్థం వచ్చేలా వీటిని తీర్చిదిద్దారు. వెన్నముద్ద, 5 రథాలు, ఇతర విగ్రహాలను కూడా ఇరువురు దేశాధినేతలు సందర్శించనున్నారు. సముద్ర తీర మందిరాల సముదాయంలో మోదీ జిన్పింగ్ సమావేశమవుతారు. అక్కడ 1000 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక కట్టడాలను సందర్శిస్తారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శనను తిలకిస్తారు. అనంతరం జిన్పింగ్ గౌరవార్థం మోదీ విందు ఇవ్వనున్నారు. The Arjuna's penance. Archaeological evidences show links had existed about 2000 years ago between Mahabalipuram, the venue of the second informal summit between the two leaders, and China. The Pallavas, whose flourishing seaport was Mahabalipuram, had a relationship with China's and had even sent their envoys there during their rule. Celadon ware, pottery of the 1st and 2nd century Common Era, recovered on the eastern coast of Tamil Nadu, suggest Chinese maritime activities. And the connect that one saw in the history can also be felt in the present as we see warmth, bonhomie, camaraderie between Prime Minister Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping. He arrived in Chennai this afternoon to a very colorful welcome and then has now arrived at Mahabalipuram. Smiles being exchanged, and I'm sure a positive message will go not only to Asia but to the whole world. Prime Minister Narendra Modi, while addressing the 74th session of the United Nations General Assembly in New York earlier this year, had started by saying that it's a very special occasion because this year, 2019, the entire world is celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. And his message of truth and non-violence is very relevant for us even today, for peace, development and progress in the world. Dressed in the traditional Chinese attire, Honorable Prime Minister of India Narendra Modi and the President of China Xi Jinping.
So that's the traditional Chennai attire. And now Prime Minister describing the importance of the Arjuna's penance. This is the unfinished rock-cut cave temple. This is towards the north of Krishna Mandapa. This cave temple would have been the largest of all cave temples of the Pallavas. On stylistic grounds, it may be placed later among the Mahabalipuram style cave temples in the period of Parmeshwara Varman, who ruled from 672 to 700 CE. This cave temple has a unique plan in having a rock-cut shrine at the back of the facade hall with an unfinished passage for circumambulation. The facade itself is relieved with a series of what is known as Hara elements. The pillars are unique in having Vyala over the Palaka and below the Kapota, as is seen in many examples during those times. This is a UNESCO World Heritage Site. So taking off from the Wuhan spirit, the Chennai spirit will continue to chart the future course of India-China partnership. If we talk about the United Nations Sustainable Developmental Goals, then SDG 17 focuses on the global partnerships and a positive partnership between two of the Asian giants, India and China, will certainly help in accomplishing sustainable developmental goals. The panoramic view that we see on the Arjuna's penance depicts the life in the forest, which is aptly sculptured in two large boulders. The cleft between the two boulders is utilized to show the flow of the river Ganga. All semi-gods, goddesses, celestial beings rush towards the central point to witness the great event. But even as we see this panoramic view of the Arjuna's penance, there is another story, as the legend has it. Some scholars identified the panel of the Arjuna's penance with the story of
Bhagirath, bringing the Ganges to the earth. This is known as the descent of Ganges. According to them, the representation here is that of Bhagiratha's penance and Shiva granting him the desired boon by agreeing to release Ganga from his locks, the scene representing the descent of the river from the jungle-covered hills in the joyful presence of the gods. महान महाकाव्य महाभारत की जो प्रसिद्ध कथा थी किरात अर्जुन, उस पर आधारित है द अर्जुन पेनेंस, यानी अर्जुन की तपस्या। अर्जुन शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि किरात यानी हंटर के रूप में भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कठोर तप के पश्चात शिव द्वारा अर्जुन को वरदान स्वरूप पशुपत अस्त्र, जो कि एक दिव्य अस्त्र है, प्रदान करने की जो कथा है उसे यहां बखूबी दर्शाया गया है। और इस विशाल चट्टान शिल्प के बैकड्रॉप पर वर्तमान में इतिहास बनते हुए ये पल्लव मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस घटना के साक्षी तीनों लोकों को जीवंत तरीके से अंकित किया गया है। भगवान विष्णु का लघु मंदिर भी देखा जा सकता है। और कुछ विद्वानों का तो मानना है कि भगीरथ की कहानी जब वो गंगा नदी को धरती पर लाए थे, उसे द अर्जुना पेनेंस में उकेरा गया है। और अर्जुन की तपस्या के बाद अब दोनों नेता बातचीत करते हुए, आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की पारंपरिक परिधानों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ Chinese traveler Yun Sang had visited Kanchipuram, which was the capital of the Pallavas in the 7th century AD, and he chronicled the life during the Pallava dynasty. Yun Sang was very keen on understanding more about Buddhism. Kanchipuram then was a flourishing Buddhist center and a hub of learning. Prime Minister Modi always emphasizes on people-to-people contact
And one of the joyful ways of ensuring strengthening of partnership is to showcase the rich cultural diversity the country has. Incredible India. From tourist perspective, it's important that there are cultural exchanges. This is the Ganesh Rath. It's a monolithic temple dedicated to Shiva. It is also known as Atyant Kama Pallaveshwaram. The title Atyant Kama is to be identified with Parameshwara Varman I, who was a Pallava king from 672 to 700 CE. He continued the tradition of carving of monolithic temple initiated by Narasimha Varman I at Mahabalipuram. The Honorable President of People's Republic of China, Xi Jinping, showing keen interest to understand the different aspects of history. गणेश रथ का ये जो पूरा अखंड मंदिर है ये शिव को समर्पित है. It has a narrow Mukh Mandapa which has 2 lion pillars in the center and 2 lion pilasters and flanked by 2 Dwarapalas at either end. Prime Minister Modi had emphasized on the importance of people-to-people contact through an acronym STRENGTH. S, spirituality, T, tradition, trade and technology, R, relationship, E, entertainment, that includes movies, art, N for nature conservation, G, games, T, tourism, and H for health and healing. In the backdrop of the 2 leaders now, Krishna's butterball.
A photo opportunity for both the leaders. A photograph, they say, conveys more than 1,000 words. Two powerful leaders. Leaders of two powerful economies of Asia. The Krishna's butterball is very intriguing. One wonders how this boulder is delicately balanced by nature. Why does this boulder does not fall? How does it defy gravity? Quite a mystery, but that is why it is such an attraction for tourists across the globe. If you want to see Krishna's butterball, you'll have to come to Tamil Nadu, India, at a place called Mahabalipuram, which is the venue for the second informal summit between India and China. स्थानीय लोग इसे कृष्ण का माखन लड्डू कहते हैं। ये लगभग 6 मीटर ऊंचाई, 5 मीटर चौड़ाई और वजन में लगभग 250 टन का है। कितनी सुंदरता से बिल्कुल संतुलित खड़ा है। कृष्णा's बटरबॉल एक प्राकृतिक स्मारक है। So the entire group of monuments that includes the Arjuna's pennants, the Panch Raths and the Show Temple, the three monuments that the Chinese president will get to see today before both the leaders attend the cultural program. The entire group of monuments is considered a World Heritage Site by UNESCO. Indian and Chinese cultures were based on development along river banks. Whether it was the Ganga or the Yangtze River, it provides habitat for humanity, for flora and fauna. And as both India and China aspire to become more and more developed economies, it is also very essential to lay emphasis on the soft power. So in this informal meeting, there is no written agenda, no MOUs to be signed, just a freewheeling discussion and exchange of thoughts. And after visiting the premises of the Arjuna's pennants, the two leaders now move on towards the Panch Rathas. The 5 Rathas of Mahabalipuram exhibit the different types of vimanas, like a magnificent periodic table
of Dravidian architecture. These are carved from top to bottom. The 5 monuments, popularly known as Panch Pandav Rathams, are temples to Shiva, Vishnu, Skanda, Durga and Ganesha. There are 3 freestanding sculptures of animals, a lion, an elephant and a bull, symbolizing the vehicles or vahans of gods. Every rock and every boulder here stands tall as a testimony to the architecture of the Pallava kings. Greetings from the Panch Pandav Rathas here at this World Heritage Site in Mahabalipuram. The masterful stonework, sheer poetry in stone, has for centuries left the visitor mesmerized by its magnificence and intrigued at the same time because no one knows why they were never completed. These spectacular rathas or chariots seem to wait today in readiness to take back in time 2 very special guests who share a special friendship. The Chinese President Mr. Xi Jinping and the Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji. They represent 2 ancient cultures that have had ties of trade, friendship, and perhaps most importantly, of spirituality for several centuries. This site is situated almost a kilometer away from Arjuna's penance. While Arjuna's penance is an exquisite example of bas-relief, these chariots are unique monoliths. It is కష్టాన్ని నివారిస్తుంది. works of beauty, and the beauty in turn takes one into a meditative state. The relations between India and China go back at least 2000 years. The Tamil and Chinese interaction is at least 13 centuries old. So it is quite easy to imagine travelers coming here to admire these very sites, to wonder at these structures in the ancient times, just as we admire them today. Perhaps Hyun Tsang, who was here during the Pallava period, did walk here with his friends and admire the sheer beauty of these structures. These beautiful structures have been left unfinished. No one really knows why. Li Bao has said, "No one understands now those who could hear a song this deeply vanished long ago."
The first records of contact between China and India were written during the 2nd century BC. Buddhism was transmitted from India to China in the 1st century AD. Trade relations via the Silk Road acted as economic contact between the two regions. There is a 1,000-year-old history between Chuanzhou and Tamil Nadu. Tamil traders lived there during the Song and Yuan dynasties and built temples there. The most famous being the Chedian temple, which has a beautiful deity which is called by a different name in China. But archaeologists believe that the style of that deity is exactly similar to the kind of work that was being done at the same time in India. In the 1930s, dozens of stones showing perfectly rendered images of the god Narasimha, the man-lion avatar of Vishnu, were unearthed in Chuanzhou. Chanakya, in circa 350 BC, who was the prime minister of the Mauryan Empire, refers to Chinese silk as Chinam Sukha, or the Chinese silk dress, and Chinapatta for the Chinese silk bundle in his Arthashastra. In the records of the grand historian Zhang Jian, in 113 BC, and Sima Qian in 145 BC make references to Shendu, which may have been referring to the Indus Valley, originally known as Sindhu in Sanskrit. Of the many interesting similarities and commonalities between India and China is sugar, which was first developed in China. And when it came to India, we called it chini, meaning something which is referred to as Chinese. And even today, when we talk about sweetness in life or in relationships, we talk about chini. The Cholas maintained a good relationship with the Chinese. An entire treasure trove of ancient Chinese coins have been found in the Chola homeland. Many sources describe the great sage Bodhidharma, the founder of the Zen school of Buddhism in China, as a prince of the Pallava dynasty. During the 8th century, the astronomical tables of signs by the Indian astronomer and mathematician Aryabhat were translated into the Chinese astronomical and mathematical book of the treatise of astrology of the Qian era. And of all the beautiful Chinese things that have become part
of the Indian tradition are the Chinese fishing nets in Kerala. They were probably introduced in the 14th century and today are a major tourist attraction. People come from all across the world to look at them. These structures here, the rathas, date back to the 7th century and are attributed to the reign of King Mahindravarman and his son Narasimhavarman in the 7th century of the Pallava kingdom. These temple structures were never consecrated, due to which some historians even speculate that this could be a training ground of sorts to create templates for future endeavor for creating larger templates. This is the second informal meeting between President Xi and the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The greenery all around and these boulders, which have been so beautifully chiseled into these shrines, remind me of the words of Li Po. You ask me why I make my home in the mountain forest, and I smile and I'm silent, and even my soul remains quiet. It lives in the other world, which no one owns. You ask me why I dwell amidst these jade green hills. I smile. No words can tell the stillness in my heart. I live in the other world, one that lies beyond the human. Art and culture, science and economics have always gone hand in hand between India and China. Five of these rathas are present here, of which 4 are linear, whereas the 5th, which is the Nakul Sehdev Ratha, stands apart. The elephant and the lion standing close together, almost lifelike. A delegation to China was sent as long back as 1,000 years ago by the great Chola Emperor Rajaraja. A Shiva temple in China and the use of Chinese umbrellas centuries ago shed light on ancient links between Tamil Nadu and the Dragon Land. In fact, one finds similarity in the lions that we see here in many of the temples of Tamil Nadu
to the dragons of China. These are visuals of the Dharmaraj Ratha. This informal meeting reminds one of September 2014, when the two leaders met in Ahmedabad on the banks of the Sabarmati River. They met last year in Wuhan, an ancient city which at the same time is modern in China. And of course, and now this meeting in Mahabalipuram. These informal meetings where the two leaders meet as friends, work towards solidifying the India-China relationship. The Pancha Pandava Rathas are simply spectacular. They are monoliths, that is, they are made out of a single living rock, like many of the other structures in this area. The Pallavas were pioneers in this kind of architecture. President Xi and the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi circumambulating these structures. So we see the Dharmaraj Ratha, which has beautiful depictions of Shiva in various forms. The structures with their beautiful sculptures and personifications of Lord Shiva, almost lifelike, as they depict Shiva in various manifestations such as Gangadhar, Nataraj, and there in the corner is Ardhanarishwar, the combined form of Lord Shiva and Goddess Parvati. It is the ultimate divine manifestation of the masculine and the feminine in the same deity. And we see Lord Shiva's mount Nandi behind the beautifully carved Arjun Ratha,
and those boulders that were left incomplete, and no one knows why. Perhaps in the unfinished lies great potentiality. Just like old songs and old music can create new melodies for the future. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and President Xi moving towards the beautifully decorated gate as he sees off President Xi from this spot. A firm handshake for a firm friendship. As the carcade leaves this spot, they move towards the famous shore temple of Mahabalipuram, which is also known as Jalashayan, or one that reclines by the water. It is also believed that the shore temple was a landmark for the navigation of ships and a haven for seafarers. The most iconic image of Mahabalipuram are the twin shore temples, magnificently located by the sea. The taller east-facing temple, Kshatriya Simha Palaveshwara Graham, has a 5-story Vimanam. The west-facing, smaller Rajasimha Palaveshwara Graham has a 3-story Vimanam. With a variety of fascinating sculptures, most faded by passage of time, but most of it has fallen, and only the lower portions of the walls remain. A magnificent series of seated Nandis decorate the outer edges of this wall. One legend says that gods themselves were jealous of the beauty of these temples. Mahabalipuram is not only a grand living museum of architecture and sculpture, but also a perennial puzzle delighting tourist, historian and Rasika alike. तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जिसके सामने बंगाल की खाड़ी का समंदर है, और वो समंदर जो यहां सिर झुकाता है, वंदन करता है। यहीं महाबलीपुरम का ऐतिहासिक शोर ये तमिलनाडु का पहला संरचनात्मक मंदिर, शोर मंदिर। आज का बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर, जब चीन गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी औपचारिकताओं के बिना संबंधों की नई व्याकरण तैयार कर रहे हैं।
पहले वुहान और अब महाबलीपुरम गवाह बन रहा है विश्व के इन दो बड़े नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात का। चीन और महाबलीपुरम का रिश्ता सदियों पुराना है। ऐसा इतिहास और पुरातत्व से प्राप्त जो जानकारी है उससे यह सिद्ध हो चुका है कि सदियों पुराना रिश्ता भारत और चीन का रहा है। 2000 साल से भी अधिक समय से भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। शोर मंदिर में ये शिवलिंग, पल्लव राजाओं के शासनकाल में कई दूत यहां महाबलीपुरम से चीन भेजे गए। कांचीपुरम में 7वीं सदी में चीनी यात्री हुएनसांग का यहां आना हुआ था और तब यहां के पल्लव राजा ने उनकी अगवानी की थी। और इतिहास कैसे रचा जाता है? ऐसे रचा जाता है। चीनी राष्ट्रपति माननीय श्री शी जिनपिंग भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ शोर मंदिर परिसर में उनका आगमन भारत चीन इतिहास के कुछ शानदार हिस्से, हमारे रिश्तों के किस्से कहीं शिलालेखों पर अंकित हैं तो कहीं पुस्तकों में दर्ज हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को इस स्थान की विशेषता, इसके ऐतिहासिक पक्ष बताते हुए ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए महाबलीपुरम का चयन भारत और चीन के सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों से उसका मेल, ये वाकई अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के रिश्ते सदियों पहले रेशम से मजबूत हुए थे। आज एक नया अध्याय जुड़ता हुआ। शोर मंदिर में ये शिवलिंग यहाँ के पूर्व और पश्चिम में जो दोनों मंदिर हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं और दोनों ही मंदिरों में जो पैनल है उन पर भगवान शिव, मां पार्वती और मुरुगन और साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की आकृति भी उकेरी गई है। यह ऐतिहासिक क्षण
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ निजी संबंध विकसित किए हैं, जिसके कारण आज भारत विश्व मंच पर जब भी कुछ कहता है, दुनिया ध्यान से सुनती है। शोर मंदिर संरचनात्मक मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में हुआ, जिन्हें राज सिंह भी कहते हैं। शोर मंदिर समुद्र तट पर बना है। बंगाल की खाड़ी में उठती समुद्र की लहरों ने इस मंदिर को देखकर माथा टेका है। लहरों का संगीत और कभी कभी लहरों के गिरने की गूंज भी यहां साफ सुनाई देती है। शोर मंदिर, जिसमें क्षत्रिय सिंहेश्वरम पूरब दिशा में और राज सिंहेश्वरम पश्चिम दिशा में दो मनोहारी शिव मंदिर हैं। दोनों मंदिर गर्भगृह और अर्धमंडप वाले हैं। इनमें शिवलिंग स्थापित हैं। इन दोनों मंदिरों के बीच एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें एक छोटा सा द्वार मंडप है। इसमें लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है। और मंदिरों को इस प्रकार बनाया गया है कि उनकी परिक्रमा भी की जा सकती है। ये बाहरी अहाता, जहां ऊपर की ओर नंदी विराजमान है। समुद्री हवा के नमक और परिवेश ने मंदिर के पत्थरों को काफी उम्रदराज सा बना दिया है। अब इसके सामने एक दीवार बनाई गई है और वृक्षारोपण किए जाने से खारे पानी और हवा का असर कम हुआ है। उठी हुई चट्टान का इस्तेमाल कई उत्कृष्ट कलाकृतियों को तराशने में किया गया है। ये पूरा मंदिर परिसर भारत चीन रिश्तों की नई रोशनी से नहाया हुआ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारतीय सुरक्षा और देश के सुरक्षा सलाहकार और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों से मिलते हुए चीन के राष्ट्रपति माननीय श्री शी जिनपिंग, प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात,
राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों विश्व नेताओं पर लगी हैं। और अब सांस्कृतिक समारोह प्रारंभ होगा। कांचीपुरम को राजधानी बनाने वाले इस इलाके के शासक पल्लव राजवंश ने हैरान कर देने वाली वास्तुकला का उपहार इस नगर और दुनिया को दिया। భారత పర్యటనకు విచ్చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు. తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలోని చారిత్రక కట్టడాలను వీక్షిస్తూ ఇరువురు నేతలు పలు అంశాలపై మాట్లాడుకున్నారు. అక్కడి చారిత్రక కట్టడాల విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని జిన్పింగ్కు మోదీ వివరించారు. ఇక్కడే ఇరువురు నేతలు సమావేశమయ్యారు. జిన్పింగ్ గౌరవార్థం మోదీ రాత్రికి విందు ఇవ్వనున్నారు. శనివారం జిన్పింగ్ మోదీ ఇష్టాగోష్ఠి చర్చలు జరపనున్నారు. से वहां मानो प्रतीक्षारत हैं। స్నేహ సంబంధాలను మరింత వృద్ధి చేసుకునేందుకు భారత్కు విచ్చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి మహాబలిపురంలో పర్యటిస్తున్నారు. మహాబలిపురం చారిత్రక కట్టడాల ప్రాంతానికి చేరుకున్న జిన్పింగ్కు మోదీ స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ తమిళనాడు సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే వస్త్రాలను ధరించారు. ఇరువురు నేతలు కట్టడాల సముదాయంలో నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకున్నారు. కట్టడాలను వీక్షించారు. ఆయా కట్టడాల విశిష్టతను జిన్పింగ్కు మోదీ వివరించారు. పరమశివుడి నుంచి అర్జునుడు పాశుపతాస్త్రం పొందే శిల్పాన్ని, వెన్నముద్ద, ఏకశిలా కట్టడాలైన 5 రథాలు, ఇతర విగ్రహాలను ఇరువురు నేతలు సందర్శించారు. వీటిని నిర్మించిన పల్లవ రాజుల గొప్పదనాన్ని జిన్పింగ్కు మోదీ వివరించారు. అనంతరం ఈ మందిరాల సముదాయంలోనే సమావేశమైన మోదీ, జిన్పింగ్ కొబ్బరి బొండాలు సేవిస్తూ పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఆ తరువాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనను తిలకిస్తారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతానికి మోదీ, అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ చేరుకున్నారు. అక్కడ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనను తిలకిస్తారు. రాత్రికి జిన్పింగ్ గౌరవార్థం మోదీ విందు ఇవ్వనున్నారు.
అంతకుముందు బీజింగ్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నై చేరుకున్న షీ జిన్పింగ్కు విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం లభించింది. అభివాదం చేసుకుంటూ విమానం నుంచి దిగిన చైనా అధ్యక్షుడికి తమిళనాడు గవర్నర్ బన్వరీలాల్ పురోహిత్, ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. వారందరితో జిన్పింగ్ కరచాలనం చేశారు. తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం జిన్పింగ్కు స్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను జిన్పింగ్ ఆసక్తిగా తిలకించారు. అనంతరం గిండిలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోళా హోటల్కు జిన్పింగ్ వెళ్లారు. హోటల్లో విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం మహాబలిపురం చేరుకున్నారు. హోటల్కు వెళ్లే సమయంలో, తిరిగి మహాబలిపురం వచ్చే సమయంలో జిన్పింగ్కు ప్రజలు దారి పొడవునా నిలబడి అభివాదం చేశారు. శనివారం కూడా జిన్పింగ్ భారత పర్యటన కొనసాగనుంది. శనివారం జిన్పింగ్, మోదీ మొదట ముఖాముఖిగా, అనంతరం అధికారిక బృందాలతో కలిసి చర్చలు జరుపుతారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తిరిగి చెన్నై చేరుకుంటారు. జిన్పింగ్ అక్కడి నుంచి నేపాల్ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. సరిహద్దు సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ శాంతిని నెలకొల్పడం, ఉగ్రవాదం అదుపు, వాణిజ్యం పెంపు తదితర అంశాలపై ఇరు దేశాధినేతల మధ్య చర్చలు జరుగుతాయని తెలుస్తోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యవహారం ఈ చర్చల్లో ప్రస్తావనకు రాకపోవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ జిన్పింగ్ కోరితే దీనిపై ప్రధాని మోదీ అన్ని విషయాలను వివరిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ భేటీలో అధికారికంగా ఎటువంటి ఒప్పందాలు ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. Narendra Modi welcoming
the Chinese press. భారత పర్యటనకు విచ్చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు. తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలోని చారిత్రక కట్టడాలను వీక్షిస్తూ ఇరువురు నేతలు పలు అంశాలపై మాట్లాడుకున్నారు. అక్కడి చారిత్రక కట్టడాల విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని జిన్పింగ్కు మోదీ వివరించారు. అక్కడే ఇరువురు నేతలు సమావేశమయ్యారు. జిన్పింగ్ గౌరవార్థం మోదీ రాత్రికి విందు ఇవ్వనున్నారు. శనివారం జిన్పింగ్ మోదీ ఇష్టాగోష్ఠి చర్చలు జరపనున్నారు. మామల్లపురం చేరుకున్న మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ మామల్లపురం అంటే మహాబలిపురం అక్కడకు చేరుకుని ఆ స్థలాల విశిష్టతను మోదీ రాష్ట్రపతి అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్కు వివరిస్తున్నారు. అనంతరం అక్కడ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడే ఆసీనులయ్యారు మోదీ, జిన్పింగ్. స్నేహ సంబంధాలను మరింత వృద్ధి చేసుకునేందుకు భారత్కు విచ్చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి మహాబలిపురంలో పర్యటిస్తున్నారు. మహాబలిపురం చారిత్రక కట్టడాల ప్రాంతానికి చేరుకున్న జిన్పింగ్కు మోదీ స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ తమిళనాడు సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే వస్త్రాలను ధరించారు. ఇరువురు నేతలు కట్టడాల సముదాయంలో నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకున్నారు.